Hello, welcome back to Simply at Home. Today, day 6. Basically, day 6 she's talking about hot spot. Hot and spot. Hot na suda sama seyra edam veetla. So, oru veetla oru mari irukum. Na enga dining table kaamichiruken. The dining table la mattum illa dining table sutti irukra thara, chair, the bag padina, it becomes some stand for my dupatta. Too many things. If I clean panni thodichirven, suddenly there will be too many stuff which will accumulate, like my bags. We know where the hairbrush has to go. We know where the computer gadgets will have to go. We will have a space for everything. Ideally, a dining table is where to sit and eat. So dining table ன்ற மாதிரி இடத்துல உட்கார்ந்து சாப்பிடணும். அதை தவிர எல்லாம் இருந்ததுன்னா எப்படி அதை யூஸ் பண்ண முடியும்? Suddenly this chair will become my laundry basket, or rather post laundry. துணி எடுத்துன்னு வந்தால் அப்படியே சோஃபா மேலே எங்கள் மேலே போட்டுட்டு சரி கொஞ்சம் நாளை கழிச்சு பண்ணிக்கலாம், let's fold it a little later, and that becomes my hotspot. So focus on day 6 என்ன அப்படின்னா to tackle hotspots. Take one hotspot, identify one key hotspot. உங்கள் வீட்டில் க்ளீனாக இருக்கிற இடத்துல டமான்னு சாமான் செய்கிற இடம் எது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு டைமர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இந்த day 6, after day 6 onwards, we'll be using a lot of timers. So set the timer on your phone, on your watch. Separately, if you want to buy a timer, I don't suggest buying anything new in this process. So the timer will 2 minutes. 2-minute noodle mari. 2 minutes. Only put the timer for 2 minutes. 2 minutes, whatever you can do. 2 minutes la ungala enakku eduthu enga edha poda mudiyumo adha mattu focus panna solranga. Just focus on that one thing and keep doing that on a daily basis. So 2 minutes are every day, just 2 minutes for that particular hotspot. Focus that particular hotspot till it becomes clean. And the area mattu திருப்பி இப்போ நாளைக்கு திரும்பி இதில் குப்பை செய்யணும் அப்படின்னா திரும்பி set your timer for 2 minutes, make it clean. So other than idea on day 6, so I'm going to put a timer for 2 minutes, and actually I kind of like this timer concept myself. So in our previous challenges on clothes, I used to put it as a 15-20 minutes timer. So let's see, I'm going to put 2 minutes timer and see how much of this area I'm able to clean up and clear out. Basically, I remember only what my father keeps saying. Okay, this is a common thing traditionally in most houses we would have heard. Whatever you take, put it back in its place. So I have heard a lot from my childhood on that, and so this is not new thing for me. But yes, we tend to get lazy. Can I just do this a little later? Or I'm tired, or thanks to all this me time, you have to sit and watch YouTube for some time. By the way, stop watching my YouTube channel பார்க்கிறது நிறுத்திட்டு ஆக்ஷனுக்கு போங்க. 2 minutes timer இப்பயே போடுங்க. உங்க ஹாட்ஸ்பாட் க்ளீன் பண்ணுங்க and make your space in such a way. Okay, another important tip which is not in Fly Lady, but which I would like to say as far as dining table. I use aromatic oils like eucalyptus oil if it is winter. Summer you can use lemongrass oil. So on the cloth mele dust I use few drops of oil because it gives that shiny effect on the furniture and nice smell. So not just a nice smell, they can also be really helpful if it is in winter. Eucalyptus oil என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த பிளாக் இருக்கிறதுலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆயிலெலாம் வாங்கி வச்சுட்டு அது கூட I kind of use. This is just a small tip because hot spots are easier to clean and சின்ன இடமா எடுத்து தான் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது பின்னாடியே தொடச்சிட்டோம்னா அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு attitude. So saying that, signing off. Let's see on day 7. Day 7 of Fly Lady challenge-ல என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Stay safe, happy, healthy and joyful. உங்க hotspot clean பண்ணுங்க. உங்க 2 minutes வந்து விட்டுறாதீங்க. daily 2 minutes தானேங்க. You can do it. It also reminds me of the book called Atomic Habits by James Clear.
ஸோ புக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அ பெய்ட் ப்ரமோஷன். இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா there are some apps like Kuku FM, there are some books. If you really love a book, I would suggest அந்த புக்கை வாங்கி வச்சுன்னு பாருங்க. அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு 2 minutesல தான் ஆரம்பிப்பாரு. ஸோ ஹேபிட் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் ஆல். ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ் 2-minute ஹாட்ஸ்பாட். ஹாட்ஸ்பாட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் டேக் ஒன் ஸ்மால் ஏரியா வேர் ideally it's a clean space which you keep. Adikadi there are something which keeps accumulating. So every day the pandrache, every day the space is again available. Again we might land up keeping something, and that's what it is. We're going to get organized by putting things back in its place. And if it doesn't have a home, this is the time to do it. Konmariya irkalam, 6S method irkalam, edhuva irundhalum eduthinga a home for everything and everything in its home da avangaloda concept, or rather a place for everything. Easier சொல்லணும்னா இது எங்கே போகணுமோ அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வைங்க, அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைங்க, அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ since we haven't done, we have a hotspot right now. So let's focus on putting 2 minutes timer and getting into action. Till seeing you on day 7. This is Ramya signing off with Simply at Home. Bye bye. Stay safe, happy, healthy and joyful. Ta-da.